风景 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 让我们来听听客家和世界上的节庆会碰撞出什么有趣的火花。Hi everyone, it's time for another edition of the World of Hakka here on ICRT. My name is Joseph Lin, and you know this month Easter is in place, and Easter is a Christian festival commemorating the resurrection of Jesus Christ. It also marks the beginning of a new life. Now, the date of Easter is actually a floating one. It is celebrated on the first Sunday after the first full moon following spring equinox. So it's a little complicated, and a lot of calendar dates or holidays are set that way, even in the Chinese and Hakka culture as well, I'm sure. And let's find out with Mei Jiang. So welcome. 大家好，我是Mei Jiang。那个复活节你知道吗？好，这是基督教非常重要的节日，然后当然是在讲这个基督耶稣他复活了。对，它并不是一个像圣诞节是12月25号，定好的。它也是对，但是 Easter 复活节呢，它是一个会浮动的，有点像我们的农历一样，它是在这个春分后的第一个满月后的第一个礼拜天哦，所以是看春分就对了。对，说到春分、春分啊，美哈嘎客家非常重要的一个自然节气的转换哦。因为其实春分就代表着春季的开始，那跟我们的客家人的祭祖刮字很有关系，就跟扫墓要做的事情一样嘛，对不对？因为我们是春分，就春分过后呢，就开始可以刮字扫墓了。清明节那一天是最后一天哦，所以从3月底到4月都有可能了，对不对？那说到刮字就跟信仰有关系啦。那你觉得客家人的信仰一般会联想到什么？土地公吗？三山国王，对，还有三山国王最有名的，对。但是呢，其实不只是有三山国王，在粤东啊，还是闽西啊，很多哈嘎客家的地区呢，像说到以前要讲到一首歌，同山过推翻，莫半点钱，就是我们要搭船过海来台。那在这个路途中呢，妈祖就是妈祖，成为我们的精神支柱。对，所以有很多跟妈祖相关的庆典哦，比如说到非常有代表性的苗栗铁婚的4月8新年吧，在田寮永贞宫呢，每一年会有4大庄迎妈祖前往北港一起过活哦。好，那我们就来教几个单字喽，包括既然妈祖提到了 the sea goddess of Chinese folk religions called 妈祖，怎么说？妈祖 that's in Hakka. And then 扫墓 tomb sweeping. 刮字 okay. And finally 春分 okay, that's spring equinox. And there you have it, learning about religion and the world of Hakka on ICRT. 什么太嘎？安子 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.